Hi everyone, Nigel Saunders here. Usually in bonsai you've got this nice bonsai tree and you're searching for the perfect bonsai pot that makes the tree and the pot become one. It becomes one piece of art. Today is the opposite of that. I have the perfect bonsai pot and I've got to find the perfect tree. I have lots of traditional bonsai pots, but I don't go looking for a tree to fit the pot. I already have trees and then I find the perfect pot to fit the tree. But today that's all going to change. I was sent a pot by Shany from Quebec, and it's a pot that's very unusual, and I'll show it to you now. Here's a look at the pot that Shany sent me, and it's not what I would call a traditional Japanese or Chinese bonsai pot. Perhaps this is called a modern pot or a new age pot. I'll let Shany explain to you his design intents behind this pot, and then we'll come back and discuss what this pot is all about. Bonjour Nigel, bonjour à tous. Je me nomme Shany Ménard, je suis de la région de Sherbrooke au Québec et j'ai fondé il y a quelques mois un petit studio de création de pots de bonsaï qui se nomme Shany Design. Je m'intéresse au bonsaï depuis environ une dizaine d'années. J'en fais moi-même depuis environ 6 ans. J'ai commencé aussi à beaucoup me promener dans les expositions, regarder ce que je voyais sur Internet, sur les forums, les différentes images qu'on pouvait trouver ici et par là. Quelque chose qui me toujours, on pourrait dire, dérangé quand je regardais les arbres lors des expositions, c'est de voir l'espèce de dichotomie qu'il y a entre nos arbres ici qui est en Amérique du Nord et les pots japonais dans lesquels on a tendance souvent à mettre nos arbres. Les bonsaïs japonais sont le fruit d'une culture de professionnels, dans le sens où que ce sont des professionnels qui créent les bonsaïs au Japon. Ce sont des arbres qui sont cultivés pendant des dizaines, même des fois des centaines d'années. Oui, ont des propriétaires, mais c'est des professionnels qui en prennent soin. C'est des professionnels qui vont les former de la semence jusqu'à le bonsaï lui-même terminé. Et souvent, on va remarquer que c'est des arbres qui sont très standardisés, finalement. Ce sont une espèce d'idéalisation d'un arbre qui essaie de représenter, avec souvent aucun défaut. On a des troncs qui sont souvent parfaits, aucune cicatrice, la ramification, toutes les branches sont parfaitement placées. On a une ramification qui est très très dense. Alors, c'est logique de mettre ces arbres presque parfaits dans des pots qui ont l'air presque parfaits. Des pots que je pourrais dire qui sont très civilisés. C'est des pots qui sont souvent très lisses, très propres, très clean. Par contre, quand je regarde nos arbres qu'on a ici, en général, nos bonsaïs qu'on a ici, je vois pas la même chose. La plupart des arbres qu'on a en Amérique du Nord sont des yamadori, ce sont des arbres qui ont été prélevés dans la nature. Et on le voit dans l'arbre. Il y a un côté, c'est des arbres qui ont été façonnés par la main de la nature, finalement. Ce sont des arbres, souvent aussi, qui ont poussé en montagne, se sont battus toute leur vie contre la montagne comme telle. On voit qu'ils ont de nombreuses cicatrices. Toutes les années qu'ils ont dû à se battre contre les éléments de la nature sont imprégnés dans l'arbre. Mettre ces arbres qui se sont battus pendant des années, souvent contre la nature, les mettre dans des pots qui sont très civilisés, j'appelle, qui sont très lisses, qui sont très raffinés, ça marche pas. Le pot et l'arbre sont souvent pas en harmonie. On peut des fois penser à ces très beaux mélèzes qui vont être cherchés aussi au Québec sur la Côte-Nord, qui sont des arbres qui ont souvent des centaines d'années, qui ont beaucoup de cicatrices, qui ont beaucoup de bois mort. Puis là, on les voit, on les met ici, puis on les forme comme si c'était on ferme la ramification comme si c'était des arbres japonais, on les met dans des pots au Japon. Bien, il y a une différence entre tous ces éléments. Puis je vous explique un peu pourquoi. Selon moi, on peut comparer les bonsaïs à un film. Le nébari, le tronc, les racines sont le scénario du film. Si on a un bon scénario de départ, on risque d'avoir un bon film. Même chose pour l'arbre. Si on a un bon tronc, un bon nébari, il y a des chances qu'on ait un bon bonsaï.
Je vois les branches comme le jeu des acteurs. C'est là qu'on va chercher la finesse, c'est là qu'on va mettre en valeur finalement le scénario du film. La même chose, les branches sont supposées mettre en valeur, selon moi, le tronc et le nébari. Quand on arrive au pot, alors le pot, c'est comme la musique du film. Si on a un arbre qui, dans son vécu, a vécu ce que j'appelle la guerre, il s'est battu toute sa vie contre les éléments, alors c'est normal qu'il y ait une musique qui aille avec, une musique qui soit de circonstance, un peu une musique de guerre. Si on le met dans ce très beau pot sophistiqué japonais ou chinois, bien selon moi, il y a encore une fois, il y a une espèce de dichotomie entre les deux, les trois ensembles. Le tronc, nébari, branche et pot ne sont pas en harmonie. Aussi, je pense qu'un pot, comme la musique d'un film, peut servir à mettre en évidence, faire sentir l'émotion finalement que le créateur de l'arbre veut faire sentir aux téléspectateurs, aux spectateurs qui regardent l'arbre ou qui regardent le film. Ce qui m'inspire énormément quand je fais mes pots, je vais m'inspirer de formations rocheuses qu'on peut voir soit en photo lorsque je fais de la randonnée ou sur le bord de la mer aussi. Il y a en Gaspésie, sur la côte nord au Québec, de magnifiques formations rocheuses qui sont très inspirantes, je trouve. Aussi, je vais m'inspirer aussi de formes plus organiques. Comme exemple, sur le bord de l'eau, on peut souvent trouver des bois morts, du bois, ce qu'on appelle souvent du bois flotté. Puis, il va y avoir beaucoup de jolis motifs très en courbe. L'eau va avoir travaillé le bois pour lui donner de très beaux mouvements. Ça m'inspire beaucoup. J'ai découvert la chaîne de Nigel il y a quelques années lorsque j'essayais de former un poinsettia en bonsaï. En faisant des recherches sur Internet, la seule source d'information que j'avais trouvée, c'était un des premiers vidéos de Nigel qui est sur sa chaîne YouTube. Depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, je suis la chaîne, puis j'ai immédiatement tombé sous le charme de Nigel. Je l'appelle mon Bob Ross des bonsaïs. Je trouve qu'il a su mettre beaucoup de passion dans ce qu'il faisait, puis aussi, ce qui est très important, garder le plaisir de faire du bonsaï, de s'amuser, d'essayer différentes choses, puis de toujours vouloir sortir des sentiers battus. De ne pas toujours écouter ce que les gens nous disent, les autres nous disent, puis de faire ses propres tests, ses propres essais. Ça faisait environ 1 an ou 2 que j'essayais de penser un pot pour Nigel. Au début, je voulais faire un pot plus tranquille, plus dans son style. Mais je me suis dit non, je vais faire quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui va le sortir de sa zone de confort. Puis je pense que au final, ça risque de faire une belle composition. J'ai pensé au pot Nigel un peu comme si c'était un penjin. J'essayais de donner une impression de paysage, mais en même temps donner un petit côté fantastique, un petit côté organique. Ce n'est pas vraiment une représentation d'une montagne. Selon moi, le pot représente l'esprit de la montagne. Ce combat constant entre l'arbre et la montagne. L'arbre doit constamment se battre lorsqu'il pousse en montagne. À chaque année, la neige, le vent, le froid, des étés qui sont souvent très courts. Pour la couleur, je me suis inspiré d'une ardoise qu'on trouve à Sherbrooke, qui est magnifique, qui est noire, très très noire, avec des légères teintes de bleu très foncé, puis des reflets argentés lorsque l'ardoise est au soleil, c'est magnifique. Pour la création de mes pots, ce que je vais utiliser comme matériau, le premier est ce qu'on appelle un treillis finalement d'acier galvanisé finalement. C'est très malléable, c'est très pliable, ça me permet de donner les formes que je veux. C'est ça qui va me donner ma forme. Ce qui va donner ma solidité au pot, c'est tous les renforts après ça que je vais rajouter dedans. C'est des tiges d'acier finalement que je rajoute qui va vraiment donner l'intégrité au pot. Ce qu'il faut comprendre, ce qui donne la solidité de mes pots, c'est surtout la structure en acier finalement. C'est ça qui va supporter l'arbre. Ensuite, une fois que ma structure est faite, je vais utiliser ce qu'on appelle de l'argile polymère. 2 types d'argile polymère qui vont me permettre, comme vous voyez ici, une fois que mon treillis est fait, un autre pot que j'ai ici en travail,
j'ai utilisé un premier argile qui est beaucoup plus mou, qui va permettre vraiment de pénétrer finalement la structure d'acier. Ensuite, je vais le cuire, puis une fois que c'est cuit, très solide, très résistant, il rajoute finalement à habiller le pot ensuite. Sur un autre projet que j'ai, que je vous montre ici, on voit commence le travail un petit peu plus de sculpture finalement. C'est là qu'on va rajouter les détails, que je vais rajouter finalement, donner les côtés plus qui donnent une impression plus de roche. Puis je vais avoir le détail. C'est un autre type de polymère qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à travailler, mais qui nous permet d'avoir beaucoup de détails. Dès que le pot est terminé, je rajoute la couleur et ensuite celui-là est cuit. Ensuite, je vais rajouter une couche de protection supplémentaire qui est un protecteur UV pour empêcher le pot de changer de couleur avec les années. Comme vous pouvez voir ici, j'ai plusieurs pots qui montrent un peu finalement l'évolution que j'ai faite. Je vous présente ici, ça c'est le premier pot que j'ai fait. Les gens disaient en le voyant, mon Dieu, t'as vraiment un âme torturé en le voyant. En fait, on dirait un peu qu'il crie en effet. Ensuite, j'ai commencé à explorer différentes formes. J'ai même essayé de faire des pots plus classiques un peu, comme vous pouvez voir ici, mais toujours avec cette espèce de texture de pierre. Mais je me suis dit, bon, à quoi bon faire ce genre de pot quand quelqu'un qui le fait avec de l'argile, un potier qui le ferait avec de l'argile traditionnelle pourrait faire exactement le même travail. Le matériau que j'utilise ne donne pas finalement, selon moi, de plus-value à faire ce genre de pot-là. L'utilisation du polymère et de la structure d'acier va donner plusieurs avantages aux pots. Premièrement, c'est des pots qui sont très légers. Si on regarde par rapport à ce qu'on verrait par rapport à un pot qui est en argile ou en ciment, par exemple, c'est vraiment très léger. Aussi, contrairement à l'argile, c'est vraiment résistant au gel, dégel. J'ai testé ce pot pendant 2 ans et demi environ en le laissant à l'extérieur. Il y avait des plantes plantées dedans, tout ça, puis le pot n'a pas bougé du tout. Même couleur, rien aucune fendure, rien. Vraiment un matériau fantastique pour notre climat canadien et québécois. Un autre avantage aussi, c'est la maniabilité finalement. On peut donner la forme qu'on veut. Il n'y a pas de, contrairement à l'argile ou au ciment, qui a certaines limites, on pourrait dire techniques ou structurelles. Là, on n'est aucunement limité finalement par ce matériau-là. Mais je vous remercie beaucoup. Merci Nigel de m'avoir permis de faire ce petit vidéo. Je vais continuer à suivre avec intérêt ta chaîne et pour ceux que ça pourrait toujours intéresser, chandedesign.ca. Si vous voulez voir ce que je fais, si vous êtes intéressé si vous avez un intérêt à commander un pot, fera plaisir de travailler avec vous pour faire des pots sur mesure pour mettre en évidence vos arbres. Je vous remercie. Bonne journée. Now you've met the artist behind this pot, Shany from Sherbrooke, Quebec, and his company is called Shany Design. Unlike a traditional bonsai pot, this pot doesn't have a defined front or back or sides to it. So I'm going to rotate it around and we're going to have a look at it from all angles and discuss maybe some of the possibilities for picking a front for this pot. I'm going to start the rotation here. This is a possible front. It has the higher part in the back, so if something was planted in here, it would be in front of this piece, which would form sort of a backdrop. I could rotate it around so this part is coming out the front and you still have your backdrop here. You've kind of got a river or a section that you could plant down here. You know, it would naturally drain out the bottom. It's possible something like this could be the front. You're looking in and you've got this kind of curved shape in the background. Some parts jutting out the front, which are kind of in your face. It's kind of almost like it's attacking you from this view. From this side, you've got, it would show off this part of the pot, and you could, you know, have your tree here and maybe some accents planted along this side. You can't rule out any view of this pot. It's a 360-degree sculpture.
Even something like this could work as a front. You could have the tree coming off the side. I don't think that would be the best view, but you can make anything work. So the texture on this pot is quite incredible. It's very detailed, and you know, Shany said it reminds him of the stones in his area, and it does. It looks very, it's like the landscape has become a pot. And this landscape, it could be almost any scale. You could have a big tree in here, or you could have small trees in here, and it would look, you know, quite normal. It would look very miniature, no matter what scale of tree you planted in here. That's maybe the first thing to determine is, you know, with a bonsai, I like to pick the size of a human that would be underneath the tree. And, you know, in this landscape, I would, right now, I would picture a human to be kind of this tall. You can see the pot has some anchor points for tying down any trees. There's 3 of them here. So if you have a big tree, you could wire it into the pot here quite successfully. Lots of drainage holes in the bottom. And really interesting texture throughout. This material it's made of has some flex to it, especially when it's warm here in the greenhouse. You can see it move there. Now that may harden up with age as all this, you know, resin cures over the years, but it's kind of nice that it's a little flexible. So if you're moving the planting and you accidentally hit a door frame or the edge of your car, it's not going to damage the pot. And the pot can withstand freezing, so you can put a very hardy tree in here and not worry about your pot cracking in the years to come. I haven't decided with this pot whether it'll be a single tree, a clump of trees, or an entire forest planted in this pot. And I want the trees to match the character of the pot. And you know, this is very wild and almost alien looking to me. And perhaps I want my trees to kind of echo that feeling, to be wild and alien looking. So the first thing I'm going to do is I'm going to take photographs of the pot, and I'll bring them into a photo editing software, and I'll try some different placements of trees in the pot and give me a rough idea of what a forest would look in here, or what a big twisty tree would look like in here, what a clump of trees would look like in here, what a tropical tree would look like in here versus a pine tree or a hardy tree. So just to play around with some ideas and get the wheels turning of how I want to plant this wonderful bonsai art. I took photographs from every angle of this pot. I rotated it around and clicked a photograph. So now I can go into a photo editing software. I use GIMP. It's a free editing software that you can download online. And I'll isolate the pot, and we'll try cut and pasting some different trees in here and see how it looks. I started by isolating the pot, separating it from the background. Here it is floating on a black background, and then I can start adding the trees. Here's my first try. This is my slanting spruce. I was just trying a coniferous tree, and I don't like that at all. Here it is reversed, kind of matching the slope of that part of the pot, and that works better, but it's still too much pot and too little tree. Here I try a tropical flowering tree, a bougainvillea, and it looks nice, kind of the color contrasting with the gray pot. It's and the green, it really provides a contrast, but I don't think it's necessarily
a good solution. In this photo, I put my larch forest on top of the rock, and it's not to scale, but I just wanted to see what a forest would look like. I could maybe use my Norfolk Island pine forest on top of this rock and kind of grow it to the right size, but this gives you an idea of what a forest planting would look like on it. And it doesn't look too bad. The larches kind of look at home with the rugged rock underneath it. Here's a shot of my eastern white cedar, or my Thuja occidentalis, the one from the elephant penjing, on top of the rock. Kind of a rugged, slim trunk, and, this is typical of maybe some of the terrain you would see these Thujas growing in. So it doesn't look too bad. I don't think it matches the rock very well, but that type of tree definitely suits this kind of rock bonsai pot. I mentioned that the pot kind of looked almost alien to me. I think because, it's man-made, the pot, that it doesn't exactly look like a natural formed rock, and because it's not a natural formed rock. And it kind of, I don't know, it reminded me of like an alien spaceship or an alien landscape. And I thought, well, let's try a really bizarre looking bonsai in it. So I cut and pasted an earlier shot of my aloe bonsai on top of it, and it actually looks pretty cool. I like having such a strange plant, and I think it goes well with the rock, and all those spikes on the leaves of the aloe. It looks dangerous, and the rock looks dangerous, and I think that's actually a fairly good match. I was quite surprised that it looked as good as it did. The next photo, it's a lantana of hongs in our club. And this is a kind of a driftwood, really twisty style trunk. And the trunk almost matches the color of the stone in both texture and color. And then you've got this green foliage up top and then the flowers, and provides a real contrast. I think this composition works quite nicely. It's not perfect, but it's not bad. This is one of Hong's sarissas, a really full tree full of foliage, and I thought I'd try, it looks like a street tree or something, and it doesn't work at all. It's probably the worst combination I've shown so far, but I thought I'd show it anyway just to see maybe how bad it looks on this planter. So here's another one that's very alien looking and very bizarre. This is Young in our club, his pencil cactus bonsai. And again, it looks at home on this pot, this kind of rock-like looking pot, because it is so bizarre and alien looking. I think, it kind of looks like something that would grow in this landscape. The next one is a weeping willow, and I think this is one of Young's trees too. Someone in the clubs. And I just thought I'd try a weeping willow on the rock. I don't think this style of tree or this tree matches at all. I don't think, a foliage shade kind of tree does not look good on a rock like this. You need something that could actually grow on a rock to kind of be believable. Here's my asparagus fern. Again, I was trying something with a big canopy, and it looks better. I think because of all the roots, I wouldn't say it's the perfect tree for this pot, for sure, but I think if you saw the asparagus fern planted on this type of bonsai pot, I think it doesn't look bad. It's a possibility. Here is my Austrian pine planted on the planter. I wanted to show sort of a mature style pine tree on it, and
it doesn't look good at all. I removed that lowest branch that was hanging directly in front of the tip of the pot there, and yeah, it just doesn't look good at all. It's first of all, this tree is too calm looking for this rugged type pot. It just, the two styles don't match each other. You would need a really twisted, weather-beaten pine to look good in the pot like this. So here is Michael from the club's, his Alberta spruce planted in this planter. And I don't know if I have the scale right. I just kind of scaled the Alberta spruce down to give you an idea of what kind of a clump style planting would look like, or a group style planting. And I don't know, it doesn't look bad. It looks okay. I think the trees are a little full up top to go with this type of a rocky landscape. So yeah, I don't think, you know, this particular photograph is looks good, but it's possible, you know, a clump of spruces could look quite nice on here if you thinned out the foliage a lot. The next one is, I think it's either a yew or a juniper. I think it's a juniper. And again, the right tree for this pot, but definitely the wrong style of tree. This one's a straight tree. It looks like a forest tree. It would be growing in a forest where they shoot straight up. Not a tree that's growing on a hill or a cliff that looks weather-beaten and tortured. So maybe the right species of tree, but the wrong style. The next tree is a juniper, and this juniper is quite weather-beaten. You can see a lot of deadwood at the base. The canopy is quite full. I think if that was thinned out to create kind of a wind-blown look towards the right-hand side, it would look quite good with this pot. I think this is getting towards the right style of tree. A weather-beaten tree like this with all driftwood and tortured and, you know, not too tall. I think this tree is kind of the right height. Because you know, at the top of a mountain or wherever this is, you wouldn't grow a tree really tall. It would just be beaten by the wind. And so I like this. I like this style tree. It looks kind of like a high altitude tree. So something like that. Again, the foliage is a little too full on top for this particular planting, I think. But I think that driftwood and the juniper is a pretty good match. The next tree I'm showing is another eastern white cedar, and this one has kind of a slanting trunk, and the trunk color is definitely old, and it matches the pot well, both in texture, color, and I think this style of tree really suits the pot. I don't think this tree is quite beaten up enough. I think it looks it's a little too symmetrical, and it looks too lush. I think you would need a little more movement to the top of the tree or more deadwood on it to look really good. Here's the same tree in reversed, and it looks much better in this shot where the trunk kind of follows up the pot like that. Yeah, I think if the left-hand side had a little more deadwood on it, not so full and lush, I think the right-hand side is perfect. But yeah, this works really well with the pot, I think. It's the right style tree. It's the right kind of tree. And, you know, the styling is close to matching the pot perfectly. The next tree is also a juniper, and I've put this on because the trunk kind of follows the shape of the pot, the peak of the pot there. But again, it doesn't look, the tree doesn't look tortured enough. It looks like something that would be growing more in a park or something. You know, it's too flowing looking. It's not, there's no abrupt changes of direction, and it looks too graceful for this pot. I thought I would try a tropical tree, so here's a ficus. This is, I think, one of Hong's ficuses.
And again, I don't know about the scale of it or anything, but I thought I'd try a tropical tree, and tropical tree does not look good. This is like the opposite of what you would plant in this pot. This is a tropical tree with a lush canopy and not very weather beaten, and it doesn't match the pot at all. The next tree is one of Hong's also, and this is another one that has a lot of driftwood on it. The top is quite graceful, and I don't like that aspect of it for this pot. I think it needs something. I think those curves need to be more abrupt. But it's definitely, the base of it is a good style for the tree, kind of having that driftwood and a very minimal amount of foliage up top. I don't like that the tree's right vertical. It doesn't really. The tree doesn't suit the pot, but the base of the tree is sort of the right style again. Something that's really rugged and weather beaten. So yeah, it's close to looking good, but not quite there. Here's I think this is a mugo pine of Hong's. It's either that or could be a larch. Maybe it's a larch. Again, this is too peaceful of a tree. It looks like something growing in an open field where it's getting even amount of light all around, and it's not tortured by the wind or the weather. It just looks peaceful and serene, and it's the exact opposite of what you want for this pot, I think. So definitely not a match. The next one is a maple tree, and I think this is one of Young's. This is a native maple, and it actually looks quite good in this composition. The way the trunk kind of curves, and I don't know what it is. It's not a mature tree. It's just maybe just the shape of the branches and that overhanging the peak of the pot there. Yeah, it's not a bad image. Something like that could look quite nice maybe. In this picture, I put a Cascade style juniper on top of the bonsai pot. And I like the fact that the branch hangs down and kind of hugs the shape of the pot at the front, and it kind of hides it, so you don't see so much of the pot. The pot becomes more part of the landscape where it's hidden. So I kind of like this composition. I think the tree needs to be a little larger. The apex needs to be a little less full and vigorous looking, but it's close. I like this composition a lot. In this picture, I've got the same juniper, but I just flipped it so it's reversed, and it kind of covers up the peak of the pot and kind of hangs down in that space between the feet of the pot, and it again looks pretty good. I like the left-hand side of this composition. It needs something on the right-hand side, maybe like some moss over on that side or another small juniper, just to complete the landscape, to give it a little more greenery to the top of the landscape. But definitely, I kind of like the way it hangs down in front of the pot. That, as I say, it really unifies the tree with the pot, so they become one piece of art instead of two separate things, the tree and the pot. It's like integrates them into one composition, and yeah, it looks fantastic, I think. The last tree I tried was a spruce, and again, it's too upright and the trunk is too smooth looking. It's got too much foliage for this type of pot. It looks more like a tree you'd see growing in a park rather than on top of a rugged mountain, and doesn't work at all, I don't think. Now, it's not to say that a spruce couldn't work. It's just that I think this particular one, I think this is Young's spruce, taken from, our club show photos. Yeah, it doesn't work for this pot, that's for sure.
bringing this wild looking pot into the photo editing software has given me a lot of ideas for planting this new bonsai pot from Shany. And we'll continue on with this planting of this pot in part 2 of this series. I'm Nigel Saunders. Thanks for joining me today in the Bonsai Zone.